but I know what my bankroll is, and I know what's the acceptable level. For example, I have a $2 million bet with Phil Ivey that he's in good position to win. If he wins the main event, I'll owe $2 million. And at least at the time, I thought it was a good bet. I might have underestimated Phil Ivey's skill against that field, but it remains to be seen. But Andy, I would like to kind of disagree a little bit in that we can talk about theoretical bankrolls all we want, but if you establish yourself as a winning professional poker player, I think it's actually, once you've established yourself, it can be okay to play above your theoretical bankroll, because if you do go broke, poker broke, there are people there are friends that understand that you're a great player, and they're going to pick you up, they're going to stake you, and they're going to put you in. Yes, you should play super conservative bankroll strategy. If you lose your money, you now have to stop playing poker for the rest of your life, but that's not the reality. Ja, also jetzt, gerade die beiden haben sich jetzt gerade so ein bisschen die Worte hin und her gegeben. Die ursprüngliche Frage von mir, die ich Andy gestellt habe, war, wie ist ja jemand zum Pokerspielen gekommen? Relativ unspektakulär, hat angefangen als Ingenieur zu arbeiten. Fand das dann doch nicht ganz so spannend, wie das Pokerspielen ist dazu gekommen. Auch Blackjack hat es uns immer schon angetan. Er hat jetzt gerade Howard ein wenig widersprochen. Und zwar hat er gesagt, auf das, was Howard vorher angesprochen hatte, man muss auch als professioneller Pokerspieler nie pleite gehen. Ich glaube, das ist ein Thema, das können wir heute wahrscheinlich hier nur schwerlich klären. Er sagt allerdings mit einem guten Bankroll-Management, das heißt also mit einem guten Management der eigenen Ressourcen, mit dem, was man zur Verfügung hat und dann eben auch den entsprechenden Aufwendungen für Buy-ins oder für Cash-Games, kann man eben ganz gut durchkommen, ohne jemals pleite gegangen zu sein. Jemand Howard allerdings nochmal widersprochen. Er hat dann gesagt, naja, trotzdem kann es aber passieren, dass man mit einmal ohne was dasteht, und dann kommt es darauf an, welche Leute hat man im Hinterhalt. Das heißt also, wer stützt einen dann in diesen schwachen Phasen. John, let's talk about stamina in poker. Last year you won the World Series of Poker in Europe, the main event, the marathon, and the final table in 12 or 13 hours. The heads up was 7 hours. How is it possible to play poker so concentrated about such a long time? What is your secret about focusing for 12 or 13 hours? Is there anything, maybe you take a pause sometime and you say, well, don't play the next 3 hands, and I try to relax? If you enjoy playing poker as much as I do, once you get down to get late into the tournament, like when you get down to the final table or at sub, your adrenaline will be so high. It's like, I mean, your body might be tired, but your mind just won't let you be tired. I find it kind of ridiculous when people make it to the final table and then complain about being tired. I mean, I might be tired when I first start, when the tournament was starting, like the first couple levels, I might be tired, from hangover or whatever. But once you get to the final table, you're so close to achieving your goal, your ultimate goal. And to me, it's just no way to be tired. Also es gibt keinen Grund, müde zu sein am Finaltisch, denn da hat man einfach Adrenalin, und er hat auch kein Verständnis dafür, dass Menschen irgendwann müde werden. Denn das ist ja der Höhepunkt eines jeden Pokerspielers, wenn er dann am Finaltisch sitzt. Man ist eher müde in den ersten Minuten oder Levels, vielleicht auch noch einen Kater haben oder sowas, aber hinten raus, wenn es dann Richtung Heads-Up geht oder Richtung Finale, dann ist man natürlich sehr, sehr wach. Ja, wach ist Phil Ivey gerade nicht, der hat einen kleinen Jetlag, aber das ist ja auch verzeihbar. Hoffentlich ist er wach, wenn er dann in einigen Wochen bei dem November 9 am Final Table sitzt. Und da ist natürlich unser Fokus drauf, wie Phil sich jetzt darauf vorbereitet. Phil, in a couple of weeks, you will be at the Final Table of the main event, the biggest tournament in the world. In a couple of weeks. How do you prepare for this tournament? Do you have any information about the other players? You're kind of a small stack at the table, I think. Is that something that concerns you? No, I'm just going to watch, how they play. I get to watch it on TV in a couple of weeks. I don't play for another 2 months, so it's going to be on ESPN. I get to watch what they're doing, what they're thinking, how they play certain hands. I'm sure they're going to be watching me too, but there's a lot of footage on me already. There's not as much footage on them, so I think it's actually an advantage for me to be able to watch, what they're doing in hands and stuff. And have this break. Also für ihn ist es ein Vorteil, weil er sich jetzt bei ESPN
einige Sachen schon anschauen kann, denn dort werden ja momentan die Serien der World Series of Poker gezeigt, im DSF übrigens auch in ein paar Wochen. Und dann kann er schon einige Hände sich seiner Gegner anschauen, über die er ja normalerweise überhaupt keine Information hat, im Gegensatz zu Phil, denn da hat man natürlich schon sehr, sehr viele Hände gesehen. So for you, it's an advantage, this is a break from 3 months, because it's a bit, many players are not... Yeah, I think so. I think it gives them some time to think about what's going on. I think I'm used to playing poker for a lot of money already, so when I get there, I think I'm going to be pretty comfortable, even with the break, and the fact that I get to watch, what they're doing, and see how they play certain hands. I know they're going to be watching too, so they're going to try to make some adjustments, but I think that's a big advantage for me, being playing as much poker as I play, and to be able to see what they're doing. So Phil, you hear about a lot of these guys hiring coaches, and, do you think they're going to be able to improve their game significantly between July and November? Well, I'm sure they're going to be able to improve their games, but the thing is, about hiring poker coaches is you still have to get it done yourself. So, I think Mike Tyson said once, everyone has a strategy until they get hit. So, if they get hit a couple times, maybe they'll change, So. Do you think they play their game differently because it's Phil Ivey at the final table? No, well, I played with these guys the last day. Everyone at the final table I played with for an extended period of time during the tournament. I've been lucky because a lot of times you make it to the final table and there's a couple guys you haven't got a chance to play with. But, yeah, maybe they might change and do a couple things differently, but hopefully I'm going to be aware of what they're doing and be able to make, the necessary adjustments. Also, die Aussage ist ganz klar, dass für ihn das ein Vorteil war, dass er sich jetzt hier ein bisschen vorbereiten kann. Er hat aber auch einige Spieler, die er jetzt auf dem Finaltisch trifft, schon im Verlauf des Turniers vorher ein bisschen kennengelernt. Und meine Frage war ja auch, ob die jetzt vielleicht am Finaltisch anders spielen, nur weil er eben für Ivey sitzt. Aber da sagt er, wir sind es auch ein bisschen gewohnt. Und von Howard war die Frage noch, ob er jetzt der Meinung ist, dass die anderen Spieler sich vorbereitet haben. Denn der Chip-Leader ist ja ein Holzfäller. Der hat ja bisher noch nicht so viele Turniere gespielt. Und der hat sich jetzt vielleicht einen Pokertrainer und ein bisschen anders sich vorbereitet. Und er sagt, naja, also am Ende muss es jeder am Pokertisch selber richten. Und jeder ist dann am Ende seines eigenen Glückes Schmied. Ja, also ich denke, das Thema Vorbereitung ist mit Sicherheit auch für viele von euch ein Thema, was euch durchaus interessiert. Ich denke, einige von euch werden sich auch auf das diesjährige Event der Million Euro Challenge 2009 vorbereitet haben. Und insbesondere dann natürlich für die Leute, die den Final Table spielen, wird es einiges an Vorbereitungszeit geben und sie werden das vielleicht noch tun. Deshalb ganz allgemein die Frage an den Rest, wie bereitet ihr euch denn auf große Turniere vor? I was just going to ask you about generation, about getting ready for a tournament and preparing yourself in general. Howard, maybe you could tell us, how do you get ready for a tournament? And is there anything that you really can do, or is it more of a mental thing to get prepared for it? Just stay calm also. One thing you need to do is make sure that you get plenty of rest the night before you start. And for me, and this is just my own particular style, I'm a night person anyway. If there's a noon start, these days very often you can buy in late, 1 or 2 o'clock. And I'm not a big fan of some of the really early levels. I don't think there's much to get done when you're playing 25, 50 blinds and you've got 30,000 chips or something in front of you. So I kind of like to get to bed late, wake up, get a good 8 hours sleep, maybe wake up at noon and head into that tournament. And I'm willing to be a bit of a slow starter, but I know that at 10 o'clock at night, 11 o'clock at night, the last levels of the day, those are the most important levels of the day, and I'm going to be at my sharpest when it really matters. And you look around the table and half the people at the table are yawning because they're tired. They may have been really excited about playing in a tournament. They woke up at 8 o'clock and had breakfast, and they had an early start, and sometimes that's the wrong way to get ready for a tournament where you might be playing for a long time.
Ja, also was Howard sagt, ist im Grunde relativ simpel. Also eigentlich beschränkt sich seine Vorbereitung weniger als eine spielerische, sondern vielmehr auf eine mentale bzw. körperliche Vorbereitung. Er sagt, ich versuche relativ früh ins Bett zu gehen, lange zu schlafen. Er sagt, es gibt einige Turnierspieler, die sitzen da bereits ganz am Anfang, wenn noch kleine Blinds, 25-50 hat er gerade gesagt, gespielt werden und sind bereits am Gehen. Er sagt, spät aufstehen, lange reinschlafen, dann sagt er, am Anfang ist sowieso relativ easy nehmen. Er hat gerade das Beispiel genannt, du hast noch jede Menge, einen riesengroßen Stack vor dir und spielst kleine Blinds. Er sagt, erstmal easy nehmen. Und das Howard ja ohnehin ein Spieler, der super ruhig ist und ein wahnsinnig entspannter Typ. You're extremely calm yourself anyway. I mean, this is pretty much your personality. Is there anything that could make you go on tilt at all? Gibt es da noch etwas, was dich zum Tilt bringen könnte? Yeah, well, the Chinese poker game we're playing out back on our breaks, yeah, maybe. You know, tournament poker is, I think the most valuable thing you can bring to the table is staying in the moment and just thinking about the decision you have in front of you. At the end of the day, no matter how important a tournament is or how much you're playing for, you're going to be presented with a poker decision. Doesn't matter if it's before the flop, on the flop, 4th street or 5th street. Should I bet here? Should I check? Should I call? Should I fold? Only 4 decisions to make. And the more you can focus in on that decision, the poker decision, and not think about the fact that you're at a final table, or that you're playing for $1 million, or you're playing on TV, and if you make a mistake, your friends are going to laugh at you, or something like that. The less you can think about all that other stuff and block it out, and just think about what should I be doing right now, that's going to lead to success at the table. Ja, also um es ganz kurz zu fassen und vielleicht uns noch die Zeit zu geben für eine letzte Frage. Er sagt, konzentriert euch einfach nur auf das Wesentliche. Es gibt nicht so viele Entscheidungen, die man im Poker fällen kann. Und er sagt, das Wichtigste für ihn ist zum Beispiel auszublenden, ob er jetzt gerade im Fernsehen spielt, ob viele Leute zugucken, ob vielleicht die Kumpels zu Hause so lachen werden, wenn er mit 7-2 Offsuit einmal race. Aber wie dem auch sei. Michael. Okay, one last question for Andy. Andy, you're known for being one of the best players in the world without winning a bracelet. And now you have to choose between 2 things that will happen in your life. Only one thing will happen. Winning the main event of poker, or you find the love of your life. What will be your decision? Well, I think I've already found the love of my life, so I'd have to go to the main event now. Also, ich habe ihn gefragt, was wichtiger wäre, das Main Event mal zu gewinnen oder die Liebe seines Lebens zu finden. Da entscheidet man sich dann doch für die Liebe, so winning a bracelet is not that important, even for a player. Guys, thank you very much. You will stay here on stage for the signing session. Just a couple of hours. Because he's so tired. Thank you guys. Und jetzt gibt es die Chance für euch, hier die Autogramme sich zu holen von den 4. Nochmal einen netten Applaus bitte für die 4. Howard, Körner, Juanda und Ivey. Und jetzt geht es darum, wo man sich am besten anstellt, dass man hier als Erster an die Reihe kommt. Und wir haben uns entschieden, dass wir das heute von hier machen. Nein.